Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference. Dobro пожаловать. we will speak a lot of Russian today. So all the podium is for Russia in the final competition of this amazing final of the Grand Prix. Let's start from Aliona. So what are your emotions after such amazing day for you, the first victory here? Ну, во-первых, я, наверное, очень рада, что у меня получилось все, что было запланировано. Я очень рада. Все. I'm very happy that everything worked out that I had planned. I'm very happy. That's it. So, Aliona, did you feel the pressure to be leading after the short and to она делила трансляцию тоже. Насколько ты, может быть, чувствовала давление, потому что ты лидировала после короткой программы? Ну, наверное, да, вообще без разницы, какое место ты занимаешь, наверное. Просто идешь и делаешь то, что должен. Actually, it doesn't really matter which position you are in. You just go out and do what you have to do. So then I pass to you. So what are your feelings about today? So we see an amazing change of costume also during the program. So it was very emotional program. So are you happy with what you put on the ice today? В целом я довольна сегодняшним прокатом и результатами, но остался небольшой осадок, что не получился флип. Очень хотелось сделать, но это только первый раз, поэтому буду еще больше стараться сделать его в следующий раз. Overall, I'm pretty pleased with my performance and with my result. It's just a little sad that I was not able to do my quad flip, and hopefully I will do it next time. I really wanted to do it. Alexandra, you make a comeback from the fourth place. You put a lot of energy on the ice. It was like very intense program. Are you happy with your performance? There was some mistake, but you managed to take the podium. Я рада, что прыгнула флип. Я, конечно, расстроилась, потому что мне не получился в короткой аксель, и в этот раз я сделала бабочку на сальху и упала с стулпа. Я буду работать больше и надеюсь, что мне получится чисто исполнить эту программу. I'm happy that I did the quad flip, but I was upset that I didn't do the triple axel, in the short program, and that I popped the salco and that I missed the quad toe. So I will work harder and hopefully do it next time. Спасибо. So, question? Yes. You need a start. Thank you. Aliona, we saw you in Grenoble with pleasure. We see you win here. You probably have the best connection with the audience as you skate, and we could relate that with the way people applauded to the tempo of your music at one point. I wanted to ask you how conscious you are of that relationship with the audience and how you connect with the audience while you skate. Пока у меня идет прыжковая часть программы, я не особо обращаю внимание на то, что происходит вокруг, а уже после того, как все прыжковые элементы закончились, то, естественно, я слышу, как люди хлопают, и, наверное, появляется какой-то еще больше адреналин. When I'm doing the jumps in my program, I'm not really paying much attention to what is going on around me.
But as soon as the jumping part is finished, I'm aware of the audience and how I'm listening. I hear how they are cheering, and yeah, that's nice. Yeah, next question, please. У меня вопрос ко всем 3 девушкам. Девчонки, вы вот прошли взрослую серию Гран-при, каждая из вас выиграла по 2 этапа, вот, и сегодня вы на подиуме. Расскажите, пожалуйста, самый приятный момент, неважно, связан ли он со спортом именно по ходу этой серии, и самый сложный для вас, какой был? The question is all 3 ladies. All 3 of you won 2 Grand Prix events, and now you are in the final on the podium. Can you talk about what was the best moment for you and the hardest moment, and not necessarily related to the Grand Prix series? Самое тяжелое. Рядом. Самое тяжелое, наверное, было собраться на произвольную, на все, вообще просто на соревнования, выйти из режима комфорта. Самое, наверное, радостное это то, что за счет этих соревнований я смогла побывать в достаточно большом количестве разных стран. И я думаю, что как бы ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, наверное, ни разу бы не съездил туда, где я побывала благодаря соревнованиям. The hardest moment probably was every time to pull myself together for the free skating. The most enjoyable part was that I was able to visit so many different countries thanks to the competitions. I don't think that other people that are not athletes have the opportunity to go to so many places. Для меня, наверное, самым радостным моментом было то, что, в принципе, за эти соревнования у меня довольно неплохо получался лоудс, и в целом я довольна прокатами. Самым сложным, наверное, да, всегда настроиться на прокаты, собраться с мыслями и показать работу, которую мы провели. Вот. The happiest moment probably was that I was able to do the lats, the quad lats. It worked quite well, and I'm overall pretty happy with my performances. And the hardest part was to pull myself together to get ready for the competition, and also with my mind, with my thoughts, and to be able to show what I can do. Yeah, Sasha. Самым радостным было 2. Это, конечно, то, что мне подарили пузеля, и то, что я выучила тройной аксель. Самый тяжелый, я думаю, что собраться на прокат, как девочки сказали, это, конечно, да, а еще вкатывать новые элементы на тренировках. The happiest moment was obviously that I got a poodle dog as a present, and that I was able to land the triple axel. The hardest moment was, as the other girls had said, to pull myself together for the performances and also to work on the new elements in practice. Yeah, next question on the front row. Здравствуйте, Екатерина Кузнецова, Olympic Channel. Вопрос Алене Косторной. Алена, вот и у Анны, и у Александры в арсенале есть четверные прыжки. Была ли у вас уверенность, что сегодня получится выиграть, даже несмотря на их отсутствие? Спасибо. The question was to Aliona that Anna and Sasha have quads in their arsenal, and what about, did you think that you would be able to win even without a quad? Вообще на каждое соревнование я еду, не думая о месте, и то есть займу, какое займу, и просто показать
программы чисто и получить удовольствие. At each competition, I go not thinking about the placement. I just go there to skate clean and to enjoy. Yes, there. We have 2 questions there. This is question to all 3 girls. You achieved a lot as a junior skater, but this is the first year as a senior, and now you won the big medals as a senior skater. Did you expect this, or are you a little bit surprised? What is your feeling? Yes, я буду так. Ну, для меня, наверное, этот сезон самый неожиданный из всех, что был. Благодаря тому, что я выучила новый элемент и смогла практически сразу сделать на соревнованиях его. Поэтому, естественно, я этого не ожидала. Well, this whole season is the most unexpected for me because I was able to learn a new element and to include it right away, and so I didn't really expect that. Я очень хотела выйти во взрослые и начать здесь соревноваться, но при этом не думала особо о каких местах, какие места я могу занять, только хотелось показать, что я могу. И на каждое соревнование я выхожу просто катать свой набор. И, конечно, очень приятно и очень важно, если получается занять какие-то места высокие. I just this season I was not thinking about specific placements. I just wanted to show what I can do and show my content, and obviously it is very nice and also very important to get high placements. Я очень долго ждала, когда можно будет соревноваться по взрослым. 2 года по юниорам уже было скучно. Вот. Но моя задача на этот сезон — катать свои программы чисто, улучшаться с каждым стартом. И какие будут места, такие будут. I really was waiting impatiently to move up to the senior level because it was kind of getting boring in the juniors. And so, as for for each competition, I just also wanted to show my best and improve every time. Yes. Aliona, we've seen a lot of instrumental programs from you without vocal music. This year, you're doing a free skate with a good part of it being vocals. So I wanted to hear what the difference is for you and how you've been able to do it. No? Ну, по ощущениям, наверное, никакой разницы, разве что только если пропускать какие-то элементы, легче вступать, потому что я знаю, на какие слова что идет. Yeah, well, I don't think there's any big difference to it. If it's with lyrics or without lyrics, it's just maybe easier because when I have the song, I know exactly on which word I have to do which element. Yes, there was maybe a question from the lady is there with the camera that was raising her hand. Девочки, у меня снова тоже вопрос ко всем вам троим. Вот смотрите, у вас программы под саундтреки из разных фильмов, у кого-то из сериалов. А какой фильм или сериал каждая из нас посоветовала бы посмотреть, не связанный с программой? So
a question to all three girls. You all are skating to music from soundtracks like movies or serials. So which movie or serial you would recommend to watch? And it doesn't have to do with your program. Сейчас я пересматриваю сериал «Анатомия Грей». Ну, мне он очень нравится, и поэтому... Но я не могу конкретно кому-то посоветовать его, потому что на вкус и цвет товарищей нет. И я, наверное, пересматривала еще пару раз «Дневники вампира». «Анатомия Грей». Grey's Anatomy. So she's right now she's enjoying to watching Grey's Anatomy, and also the Vampire Diaries. But I cannot really recommend to anything because to watch it because everybody has a different taste. Я тоже, наверное, не могу именно советовать что-то, но мне очень нравится сериал «Шерлок». Вот. I also cannot really recommend to others, but I really enjoy this Sherlock serial. Тоже не буду советовать. Я люблю сериал «Молодежка», и вместе с семьей мы смотрим И.П. Пирогова, она очень красиво готовит торты. И.П. Пирогова. Это так называется сериал. Про тортики. Про тортики. Нет, это прям сериал, но просто там представляются сцены, где готовят именно торт красиво такими этими, ну не знаю. Ну показывают, как готовят. Да, yeah, it's like a cooking show where they show how to prepare beautiful cakes. And then another serial, it's called Молодежка. It's a Russian. It's about hockey players. Okay. Okay. I don't know Russian movies and series. I'm sorry. Yeah. Next question. Еще один такой шуточный вопрос к Алене Косторной. Раз уж пошла речь об аббревиатурах, болельщики придумали про вас аббревиатуру ТЩК. Трусова, Щербакова, Косторная. Так как сейчас первое место у Косторной, стоит ли болельщиков попросить поменять распорядок букв в аббревиатуре? Мне кажется, это без разницы. Ну, как бы... Буквы. Раз уж так привыкли, пусть так и говорят. Но вообще-то мы личности отдельные. The question was that the Russian fans had abbreviation for the three of them. It's TSK for Trusova, Shcherbakova, and Kosternaya. And now if it's maybe they should change it because she was in first place. And Alyona said that doesn't really matter. If they got used to say it that way, they just should continue. Okay. Yes. Да, можно. Sorry, yeah, and he added that, and but actually we are all individual. Актрисе микрофон, да. Кажется, лидеры фигурного катания никогда еще так быстро не менялись. Стремительно молодеет женское одиночное катание. Вот как вы справляетесь с волнением, со стрессовыми ситуациями? Вот Александра сегодня призналась, что на тренировке у нее все лучше получается. Значит, волнение все-таки присутствует. Не стоит ли вопрос о психологах вот в командах наших сборных девочек, я не знаю. Или такими психологами вы считаете, что вам психолог не нужен,
и эту роль прекрасно выполняют тренеры, может быть, ваши близкие. И вдогонку еще такой вопрос, который, может быть, вам покажется смешным, тем не менее, я его все-таки задам. В Москве сейчас прекрасные катки. Есть ли у вас желание вот после всех соревнований пойти покататься на какой-то каток в Москве с друзьями? Просто так, чтобы получить удовольствие? Question is, это всем, да, или как? The question to all three girls. Now in ladies figure skating, the leaders are changing very fast, and figure skating is getting very young. How do you deal with all the stress and the nerves, as Alexandra said, that he was feeling more comfortable in practice, more solid? So is it maybe working with a psychologist, or do your parents, your coaches fulfill that role? And an additional question, right now in Moscow, there are many like public open ice rinks, and would you like to go just with your friends, skate for fun on one of these ice rinks? В роли психологов выступают, наверное, наши тренеры и врачи. Вот. Покататься на катке с друзьями, я, вот честно, я не хочу. Мне хватает. И что там еще было? Ну вот и все. So Alyona, and they said that this is answer goes for all of them. She answered for everybody. The role of the psychologist is probably taken by our coaches and our doctors. And skating on just on a public ice rink with friends, no, I don't want to do that. I have enough. So I will thank the lady, thanks all the audience for the press conference. So that's the end of our whole competition. Thanks for the audience and thanks to these amazing girls. Pozdravляю вас. Yeah, just a little picture. Thank you very much.